Okay, colleagues, I think we're good to start. We have a numerous amount of people. Once again, good morning, good afternoon, wherever you are on the continent. A very warm welcome to session 3 of our Pandemic Fund Clinics. My name is Aya Ahmed, Partnerships Officer based here in WHO Afro. As you know, this is part of a tailored series by WHO Afro designed to guide you and support you through your proposal development process. And before we dive in, just a few housekeeping notes, as usual, to make sure that the session runs as smoothly as possible and we're efficient as possible. We come from so many different languages. It's important for you to know that you can follow today's session in English, French, and Portuguese. Please use the interpretation button at the bottom of your screen. On the Zoom screen, there is a button there and you are able to choose the language of your choice. Also, unless you are speaking, please raise your hand and make sure you keep that your mic is muted. And let us know by raising your hand if you would like to come in. We would love to hear from you all. Also, it's always lovely to see your faces and where you're all from, but no pressure if you prefer to keep your cameras off. It's also very important that we know where you are from. We would like to get to know you. So please share your name, organization, and country in the chat, or it's better when renaming your name to have your full name, the organization you're from, and the country. It helps us understand who's in the room and also to better tailor our approach. We have a dedicated section for Q&A. So please pop your questions in the Q&A section or the chat. This helps us track also properly and nothing gets missed in terms of our responses to you. And just a disclaimer, by joining this session, you have also given consent to be recorded. So please, we will also be sharing the recordings from the previous sessions as well, as many of you have asked for them, and we'll support you for your guidance. And also, you are in great hands. This session will be run by my colleagues, Andrea, Cedric, and Abdi, who will be leading the session and covering all the essentials with a step-by-step approach to help you also share your complete proposals. One thing I'd like to all bring your attention to is that we need to make sure that we finalize by inputting our country's responses in the tracker, expressing interest for the single country proposals. So please make sure that you complete this tracker. It helps us also understand the type of support that we'll be providing to the different countries. So as part of this session's agenda, we will be having a recap from the last session. We'll also have a live demonstration on today's topics, of which are the co-financing and the co-investment aspects, which will take about an hour and a half for today's session. And thereafter, we will be able to provide you with a plan and a setup for the next session so that you'll be able to do your homework and be able to pay attention and follow in the next session. And thereafter, we will close. So once again, a very warm welcome to you all. And I pass this over to my colleague, Andrea. Thank you very much, Aya. Good morning, colleagues. I hope you can hear me. J'espère que vous m'entendez. All good? Okay. So, again, welcome to this third clinic on the Pandemic Fund that we are organizing to support countries and in their single country applications, but also countries in their multi-country application, as well as partners and ministers of health and all the different delivery partners that are also working with us towards this third call for proposal of the Pandemic Fund. Just before we delve into the discussion, which today is going to focus on two very important topics, mostly, which is the co-financing and co-investment. And I know you have a lot of questions around this, so we will be here to discuss with you and to provide guidance that we received from Pandemic Fund, also based on the previous round. I just wanted to remind you that if you are a single country application, please look into the tracker that was just shared in the chat. If you see an Excel link, and indicate if your country is going to submit
a single country application. The reason why I'm saying this is that if you are not indicating that, we will not be able to provide you with the support in terms of review and also support in uploading all the documents that are required for the pandemic fund. So this is one of the important things that we will really urge you to do immediately. I just mentioning like a few countries that are missing, that we didn't receive feedback. Like I see, for example, Mozambique, who hasn't compiled, Mauritius, Namibia, um, just reading from our list, like a few countries, Central African Republic, we actually know that are applying, but they have not filled the tracker, and we will, we need a formal confirmation from your side. So that's one important point that I wanted to highlight. The second one is that only few countries, they have started their application form online. If you have started your application form online, please make sure to put myself, Cedric, and Abdi as co-owner or co-writers in the application form of the pandemic fund. We have showed you this. If you have doubts on how to do it, or you haven't done it, please raise your hand now. We can also address it now before we start the call. So I'm looking at some colleagues that I know from different countries. We haven't seen your applications in the portal. It is time to start. So you're going to be very much delayed if you don't do this now. So please ensure that you create at least the account and you insert us there. We have only, I think, 5 countries that have included us. So we will not be able to troubleshoot you when the deadline of the pandemic fund is approaching in less than one, like in a month and a few days. So please, we're looking forward to that. So this is very, very important for us. So having said so, I don't want to take it for too long. So I would leave the floor again to the moderator, Aya, and wish you a good session on this. We will connect again for the Q&A where I'll be here with the colleagues again. Thank you. Thank you very much, Andrea, for all the important information, specifically also on filling in the tracker. Super important. Thank you once again, colleagues, and I pass it on to my colleague, Abdi. Thank you, Aya, and greetings, colleagues. Welcome to this third session. I will just go over very quickly. I will do a review of the 2 previous sessions we have done before I pass it to Cedric to talk about the topic of today, which is co-financing and co-investment. I have put in the chat the link to the application portal. I hope that by now everyone here has created their own account, and that all the countries have also created their account for submission and have invited the different collaborators. A reminder to please invite myself, Cedric, Aya, and Andrea as collaborators so that we can track your progress and provide support where needed. To log into the portal, as explained previously, you either log in here or you register. Since I already have an account, I'm just going to log in. You will see that I already have a password and an email account. I'll log in, and then once you log in, you're able to select the application that you have started. You don't need to have an application if you're not the one submitting, but if you have been invited, for instance, I've been invited to this one, I have access to that. I click on continue, and I'll also be able to see all the other people who are collaborators on this application. So we hope that by now, all the countries have completed this step and have invited the different collaborators. And we also hope that by now you have already gone through part A and that you have also started on part B. I will just go through
these sections very quickly before I pass it to Cedric so that we making connections between the different parts that we are covering. The application starts with privacy notice and sharing of this proposal. We don't need to go through that. It's just it's something, a box you have to check to make sure that you have read and understand the privacy concerns. There is a glossary of terms, which is very useful for everyone to read before going into the proposal. It defines terms such as a lot of the acronyms that we use, i.e. for implementing entity, it defines many of the things. And it also has a checklist that you can sort of print or keep by your side to make sure that you are sort of following the different the different steps. And this is the checklist. For each part you have different checklists. It helps you figure out which parts you have completed, which parts you have not yet completed. Voila. So I'll go to part A that we have already covered. And as you will see, part A focuses on the scope, objectives of the proposal, the targeted core capacity, and key activities and expected outcomes. This is, it's the initial part because it's the part that sort of defines the actual focus of the proposal. See the activities and what objectives they aim to accomplish, etc. And we have already gone through all of this, so I will not go through it again, but just for those who are joining for the first time. I think last time one of the biggest areas that came up was the theory of change, because the theory of change is, in summary, it's a summary of your objectives, activities, outputs, expected outcomes. I will share with you just now a template that we recommend that you use for developing your theory of change, because last time there were many questions about that. But this part is actually not very long. It's the part that helps you determine what is it that you want to do as a country. What's the scope of the activities and what are the objectives. Then I will go to part B, just in the interest of time. Part B is where you sort of do the context analysis for your country, and you sort of demonstrate the need for the activities that you have identified. So the two parts are highly interlinked. And as I was saying last week, that when you're developing this part, it needs to really be grounded in the findings from previous evaluations and sort of and risk analysis that's been conducted for your country. For instance, it needs to build on your joint external evaluation, or the sort of SPAR the SPAR activity that you do at the end of every year. And it also needs to build on the National Public Health Security Plan and other sort of national and regional strategies, because the Pandemic Fund doesn't want to reinvent the wheel. It wants to fill the gap where those gaps have already been identified. So this section, apart from developing a few paragraphs, is mainly, for you to upload those specific documents, the after action reviews, the early action reviews, the intra-action reviews, reports from simulation exercises that have been conducted in the country. And if you don't have those, it's to talk about your plans to conduct those and to highlight the challenges and gaps that your activities will be filling. So I think in general, that's what
we have covered over the past two weeks. Before I conclude, I pass it to Cedric. I said that how do you call it? There was so two slides that we wanted to share about theory of change. Yeah. So as we said, I think for all the rounds, the Pandemic Fund has required that each proposal includes a detailed theory of change, which demonstrates its connection to the overall impact and results areas outlined in the Pandemic Fund results framework. If you go on the Pandemic Fund website, you will find more detailed information on the result framework and the Pandemic Fund's M&E guidance. And yeah, and in terms of your theory of change, it should include examples of long-term outcomes, intermediate outcomes, outputs, and their related activities, with a particular focus on the Pandemic Fund's result areas 1 and result areas 2. And you will find those result areas in the Pandemic Fund results framework. And it should also include how do you call it? It should also address results area 3, which are about additional investments, and also results area 4, which is around improved efficiency in the use of Pandemic Fund resources. And in terms of the template that we recommend that you use is the very typical standard theory of change framework, where at the top you have your goal or the impact that you want to achieve. You have the overall objective, and then all of those are supported by outcomes, outputs, and activities, and then your problem statement in that order. So from your problem statement and the gap analysis that you do, you derive activities. This is the bottom-up approach. You derive the activities, and each activity should have specific outputs, or the outputs, how do you call it? A number of activities can lead to a specific output, and those outputs lead to outcomes, and then the outcomes lead to an overall objective and a goal statement. I don't want to go into too much detail on this, but this is the simple framework, template that we recommend that you use. We will share the slides with you, yeah, so that you can use this, this framework. That's what I wanted to share in terms of recap. And now I'll pass it to Cedric to go into today's session about co-investment and co-financing. But feel free to raise your hand at any time. As we said in previous sessions, there's no particular Q&A for this. It's a live interactive session where you can raise your hand at any time and ask questions. And yeah, we'll go back to the specific parts and provide you the answers that we have. That's it on my end, and over to you, Cedric. Thank you very much, Abdi. I don't see any question in the chat or in the Q&A section. So colleagues, if you have any questions related to the presentation Abdi just made, it is time to raise your concern so we can address it before moving forward. No? So maybe we can start with today's session. So Abdi, if you can keep sharing your screen. Okay, yeah, just give me 5 seconds. It will be there now. Good. Yeah, so on presentation, perfect. Yes, so thank you very much. Andrea just said today's session is very important
because we need to cover the co-financing and the co-investment part. So we are going to understand first what is the pandemic fund mission, and then we will see how this mission, why and how this mission needs to leverage co-financing and co-investment. What is co-financing, what is co-investment, and why this is so important for our proposals. So, je vais le faire. Je vais commencer en rappelant principalement pour pouvoir comprendre un peu la structure du fonds pandémique, du Pandemic Fund. En réalité, on l'a dit au démarrage lors des toutes premières sessions qui n'étaient pas des cliniques, mais qui étaient des présentations un peu globales. On a fait 3 réunions là-dessus, qui étaient des présentations globales de ce que c'est que le fonds pandémique. Mais il est important de comprendre comment fonctionnent les fonds, ce que c'est que le fonds pandémique et justement comment est-ce que de cette perspective, on pourra anticiper sur les évaluations qui sont faites des propositions que nous allons développer. Donc, à la sortie de la crise de COVID qu'on a tous connue, le fonds pandémique a été mis sur pied, notamment avec l'impulsion des membres du G20, pour créer comme un canal pour à la fois mobiliser et disponibiliser des fonds spécifiques pour la préparation et la réponse d'urgence, notamment pour 2 catégories. On va le voir plus tard pourquoi c'est important. Les pays à revenus faibles et les pays à revenus intermédiaires. Donc, voilà les 2 principales cibles qui sont également traitées différemment. L'idée, principalement, sur le plan technique, étant de renforcer la préparation et la prévention et surtout la réponse des épidémies dans le cadre du règlement sanitaire international. Ça, c'est important et comme Abdi l'a dit dans les précédentes parties, on a vu pourquoi est-ce qu'il faut analyser et cocher toutes les évaluations qui ont été faites et tous les engagements à la fois au niveau du pays, mais aussi les engagements régionaux qui ont été mis sur pied dans le cadre global du One Health. Donc, c'est un peu cela sur l'aspect financier et sur l'aspect technique, le cadrage global. Mais plus encore, comme vous savez, on l'a également dit, tous les fonds, et notamment le fonds pandémique, a une approche catalytique. C'est-à-dire que l'idée est en réalité de mettre à la disposition des financements, mais qui sont de nature à inciter les différentes parties prenantes, les récipiendaires, et en l'occurrence, ici, nous avons les pays, à participer, à investir mieux dans le support technique et dans les axes thématiques qui sont pertinents pour le fonds pandémique. Donc, c'est ça la structure globale qu'il faut pouvoir garder. Next slide, please, Abdi. C'est la structure globale qu'il faut garder. Donc, on va revenir, comme je le disais, sur 2 aspects qui sont vraiment des principes clés, ce que recherche le fonds pandémique. Donc, à travers toutes les propositions, il faudrait que ça puisse répondre à leur mission, à leurs objectifs. Donc, la première mission qui est, ou la première problématique qui serait un peu, on va dire, sur l'aspect programmatique même, c'est que dans toutes les propositions, le fonds pandémique, quel que soit ce qui est mis sur pied, veut se rassurer que la proposition en cours ou le projet qui va être implémenté pendant les 3 ans va promouvoir la coordination de tous les acteurs. On parle toujours de One Health, mais la coordination et la collaboration de tous les acteurs qui devront travailler de façon, dans une symbiose et dans un alignement de façon à éviter des duplications et à optimiser surtout la mise à disposition soit des interventions
soit des financements, soit des expertises. Donc, c'est vraiment ramener tous les acteurs à travailler ensemble. Ici, on parle de tout, on parle des récipiendaires qui sont le ministère et toutes les directions, et tous les laboratoires et tous les instituts, ramener les universités qui rentrent toujours dans le gouvernement, mais aussi les fameux partenaires techniques et financiers qui chacun a souvent son plan, mais qui autour de ce projet de 3 ans peuvent s'aligner et travailler ensemble pour pouvoir accomplir des actions concertées. Donc ça, sur le plan technique de coordination, reste très, très important. Et on verra pourquoi est-ce qu'après cette partie C, il y a une partie D qui permet vraiment d'expliciter un peu plus comment est-ce que la collaboration, la coordination et la co-création est faite, comment est-ce qu'elle doit se faire. Et cette partie, elle est notée sur 15 points, ce qui reste important. Donc, ça, c'est pour le premier aspect. Le deuxième aspect qui est un peu plus financier, qui concerne notre session d'aujourd'hui, est ce que nous appelons démontrer l'effet catalytique du projet que nous allons mettre sur pied. L'effet catalytique, c'est non seulement sur l'aspect financier, mais surtout comment comprendre comment est-ce que ce que nous demandons au fonds pandémique, proposition uni-pays 25 millions plafond, proposition multi-pays 40 millions plafond, comment est-ce que ces fonds-là vont pouvoir créer une base qui permette de à la fois générer du cofinancement et générer du co-investissement. Donc, on va rester avec deux termes clés ici. D'un côté, cofinancement, de l'autre côté, co-investissement. Donc, ça ne change pas particulièrement par rapport à ce qu'on savait déjà des rounds 1 et 2, sauf que pour la guidance de ce round 3, il y a quelques éléments supplémentaires qui ont été rajoutés pour permettre de cadrer un peu le développement de ce cofinancement et de ces co-investissements-là. Donc, voilà un peu de façon ramassée la structure de ce que le Pandemic Fund veut voir à travers toutes les propositions. Et plus la proposition va s'aligner avec le principe de co-création, de collaboration, de coordination et qu'on pourra démontrer comment tous les acteurs travaillent ensemble pour aligner leurs interventions, plus on montrera comment est-ce que notre proposition permettra de développer du cofinancement et de mobiliser du co-investissement, plus les chances de réussite de notre proposition seront élevées. Donc, voilà vraiment les deux axes qui reviennent parmi les critères d'évaluation et qui vont permettre de savoir si une proposition est de qualité et si elle est alignée avec les besoins du fonds pandémique qui sont des besoins stratégiques. Donc, on va aller un peu plus dans le détail pour voir concrètement qu'est-ce que le co-financement. On va commencer par le co-financing, le previous slide. Voilà, merci. Donc, on va commencer par le cofinancement. Donc, rappelons-nous, on a deux termes, le cofinancement, le co-investissement. Pour faire simple, parce qu'on pourra toujours lire les définitions dans la note de guidance qui sont explicites, mais pour faire simple ici, le cofinancement est l'apport, la contribution, pour le dire simplement dans le cas du pays, que les partenaires techniques et financiers s'engagent à mettre à disposition dans le cadre de l'exécution du projet que nous rédigeons. Quand je parle de partenaires techniques et financiers, au premier plan, nous avons les entités d'implémentation parmi les 13 qui ont été retenues. Donc, s'il y a une entité d'implémentation, 2, 3 entités d'implémentation qui font partie prenante du projet, c'est l'investissement, on va revenir nature, espèce, l'investissement que ces entités d'implémentation sont prêtes à dédier pour ce projet en particulier fera partie du cofinancement. Mais en dehors des entités d'implémentation, nous avons la kyrielle de partenaires qui peuvent également être des partenaires d'implémentation, donc qui sont dans le giron des partenaires techniques et financiers qui œuvrent
dans les pays ou dans le pays dont la proposition est développée. Tout ce qui est prévu comme intervention, tout ce qui est prévu comme mise à disposition des staffs, tout ce qui est prévu comme développement des activités en lien, une fois de plus, je répète, en lien avec le projet que nous développons, doit être considéré comme du cofinancement. Et il y a deux sous-catégories dans ce cofinancement. Il y a le cofinancement en espèces, il y a le cofinancement en nature. En espèces, naturellement, c'est l'ensemble des subventions, c'est l'ensemble des investissements qui, d'un côté, ont été planifiés et ou qui peuvent être mobilisés pour le projet ou en lien avec le projet que nous devons mettre sur pied. Donc, quand les questions reviendront pour savoir est-ce que tel financement peut être considéré comme du cofinancement, une fois de plus, ça dépend du projet qu'on veut développer. Si le projet ne concerne qu'un axe, par exemple le laboratoire, et que le financement auquel on fait allusion est un financement qui a lien simplement avec le renforcement du système de santé, naturellement, ce financement n'est pas en lien avec la proposition. Si le financement que nous voulons mettre ou mobiliser a un aspect 25% qui rentre dans la formation, dans le renforcement de workforce, donc de la ressource humaine, naturellement, on prélèvera les 25% en lien avec notre projet et qui seront comptabilisés comme cofinancement. C'est vraiment ça l'esprit derrière le cofinancement. Et vous pourrez lire dans la note de guidance qui a été mise à disposition depuis le 26 mars dernier qu'il y a des seuils qui ont été recommandés. Pour le cofinancement, on reviendra plus tard pour le co-investissement. Le fonds pandémique voudrait, comme je l'ai dit, un fonds, c'est vraiment dans une expression catalytique. Le fonds pandémique voudrait mobiliser pour du cofinancement 5 dollars pendant qu'ils vont injecter 1 dollar. C'est-à-dire, de façon optimale, ce que le fonds pandémique voudrait atteindre comme seuil, c'est vraiment d'investir, prenons le maximum, 25 millions dans une proposition multi-pays, et qu'au travers des 25 millions dans le projet qui sont investis, la conjonction des partenaires, différents partenaires en lien avec le projet en termes de co-investissement, que ce soit en nature ou en espèces, que ça puisse atteindre 125 millions de dollars. Mais une fois de plus, cela n'est qu'une cible optimale que le fonds veut atteindre. Il ne faudrait pas considérer cela comme le seuil minimal. Non, ça c'est vraiment une cible et ce n'est pas un critère requis de l'atteindre ou c'est un critère éliminatoire, non. Mais il faudra quand même garder en mémoire que c'est un critère, comme on l'a dit tantôt, à côté de la co-création, la nécessité d'avoir des ressources catalytiques, c'est un critère important dans l'évaluation de nos propositions. Donc, plus le cofinancement est élevé, plus les chances de réussite de notre projet sont également élevées. Donc, c'est vraiment ça qu'on peut dire par rapport au cofinancement. On pourra revenir naturellement au travers des questions que j'espère seront nombreuses pour revenir sur des éléments au cas par cas. Mais le cofinancement, c'est ce qu'il faut en quelques lignes comprendre par rapport à cette nouvelle guidance pour les partenaires techniques et financiers qui sont non seulement impliqués dans le projet, mais qui sont actifs dans la zone d'intervention du projet pour des projets unipays et des projets multi-pays. Donc, à cette étape, peut-être je vais faire une pause d'1 minute pour voir, Abdi, s'il y a une main ou alors s'il y a des questions dans le chat qu'on doit pouvoir répondre à cette étape de cofinancement. Cette partie, il y a toujours beaucoup de questions qui reviennent, donc il faudrait qu'on la prenne vraiment avec beaucoup d'égards. N'hésitez pas, on peut revenir sur une partie. Vous voyez la balance à droite en termes de seuil. L'objectif du fonds pandémique, c'est que les 5 dollars soient vraiment beaucoup plus lourds que les 1 dollar investi et qu'il y ait cet effet levier qui est caractéristique des fonds tels que le fonds pandémique.
So do we have a question, Abdi? Euh, voilà, Cédric, pour le moment, il n'y a pas de questions. Mais je voulais juste profiter pour soulever un point, Cédric, ce qui est une question qu'on a reçue sur un forum différent. C'est par rapport à la contribution financière des delivery partners et même des implementing entities. Est-ce que euh, dans, comment dire, la manière dont on regarde le cofinancement, les delivery partners, ils peuvent aussi estimer leur contribution in kind et l'ajouter euh, voilà, au co-financing. Oui, ok, merci pour cette question justement. Oui, la question est oui. La question est oui, simplement, à condition que ces contributions, que ce soit in kind, en nature, que ce soit financière, soient alignées au prorata avec la proposition qui est mise sur pied et les différents axes programmatiques qui seront déployés lors du projet si la proposition est retenue. Donc oui, tous les partenaires techniques et financiers, y compris les delivering partners, leur contribution est très attendue parce que l'idée, une fois de plus, comme je le mentionnais, c'est le pays qui est récipiendaire. Donc, que ce soit une entité d'implémentation, que ce soit un delivering partner, du moment où les activités, la planification, les ressources mobilisées sont dans le cadre de ce pays et font avancer la problématique soulevée en fonction des trois axes thématiques et des thèmes transversaux qui sont retenus pour ce fonds, oui, cela peut être comptabilisé, mais une fois de plus, on a vu des propositions auparavant. L'idée n'est pas de prendre un grant, une subvention grande et simplement rappliquer les prix. Il faudrait que les interventions qui sont comptabilisées soient en droite ligne avec la proposition que nous voulons mener pour effectivement se rassurer que le caractère catalytique de ce fonds pandémique reste dans le cadrage de ce qui concerne et ce qui est pertinent pour le fonds. OK. Cédric, il y a deux questions qui sont Mm. presque similaires. La première Mm. question, c'est est-ce que le gouvernement peut participer au cofinancement? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que les financements du gouvernement en lien avec la construction des infrastructures sanitaires et les salaires du personnel sont aussi à considérer? Euh, Mm. voilà. Et maintenant, je vais ajouter une troisième question. C'est est-ce que les contributions, c'est-à-dire le cofinancement et le co-investissement du gouvernement et des entités de mise en œuvre, implementing entities, est à déterminer par activité? Voilà. OK. Bon, pour les deux précédentes, on va y répondre pendant qu'on s'en représenter le slide suivant sur le cofinancement et on aura ces réponses. Donc, la question de savoir est-ce que les contributions, dont notamment le cofinancement du gouvernement et les actes d'implémentation sont à déterminer par activité. Euh, bon, on va rester dans le cas du cofinancement. En réalité, dans l'absolu, c'est à déterminer non pas par activité, parce qu'on va revenir dans la théorie du changement que si on peut rentrer de quelques slides rapidement pour que ce soit visuel, en répondant aux collègues sur le draft de théorie du changement que Abdi, tu as présenté. Oui, oui. Et peut-être, Cédric, je peux ajouter quelques éléments de réponse avant qu'on ne Oui, regarde non, tout. Hmm. j'avais pas terminé. Je voulais lui Ah, répondre OK. en réalité, mais de façon visuelle. Donc, si je peux revenir de quelques slides pour voir le squelette de théorie du changement. Oui, là, voilà. Donc, pour répondre, je pense que c'est Raymond qui a posé la question. Les contributions doivent être listées par outcome en général. OK? Parce que, comment on dit, oui, par outcome, c'est par type de outcome, vous voyez, c'est vraiment un groupe. C'est là où on doit lister les contributions de cofinancement
Et tous, naturellement, ça pourra s'allier sur un output ou sur une activité, ce qui est plus détaillé. Mais vraiment, du moment où l'activité contribue à un outcome, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, c'est à ce niveau que les contributions de cofinancement doivent être comptabilisées si besoin est. Donc, Abdi, je te laisse compléter maintenant. Oui, non, merci Cédric. Et comme j'ai répondu dans les chats, euh, le Pandemic Fund fait une distinction très claire. C'est c'est pourquoi on a cette notion de co-investment et de co-financing. Et la distinction, c'est entre la contribution des États membres, qui sont les bénéficiaires, et la contribution des autres types de partenaires. Donc, à chaque fois qu'on parle de co-financing, on parle de la contribution des partenaires et des autres, voilà, des gens qui viennent appuyer, que ce soit en cash ou bien que ce soit euh, en termes non monétaires. Et maintenant, on va regarder tout à l'heure les contributions du gouvernement, c'est ce que le Pandemic Fund appelle co-investissement. Donc, Cédric va parcourir ça tout à l'heure. Par rapport à la question pour est-ce que c'est déterminé par activité? euh, Quand vous allez dans le formulaire que Cédric va montrer tout à l'heure, vous allez voir que ce n'est pas spécifiquement comment dire, par activité. On peut mettre une somme totale, etc. Mais comme vous allez le voir dans les sessions prochaines, quand on va regarder comment dire, le Results Framework and Budget pour comment dire, cette application, vous allez voir qu'il y a euh, dans Excel, il y a une option de mettre que ce soit le co-financement ou le co-investissement par activité. On peut mettre ça dans les Excel, mais il faut juste s'assurer que la somme des co-financements et des co-investissements, c'est égal à ce qu'on va mettre dans le formulaire, parce qu'il n'y a pas de lien automatique entre le Results Framework qui est lié au budget et le formulaire que Cédric va démontrer tout à l'heure. Je voulais juste apporter cette clarification. Il y a une autre question, Cédric, est en anglais. Does co-financing include indirect investments in countries, multi-country investments in telecommunications and improving digital access? Um, yeah. Okay. So I'll take this question before moving forward to the co-investment part. Yes, I mean, the co-financing can include indirect investment depending on who is investing. I mean, we need to know if investment are aligned with the project and if, I mean, it is like 100% of an investment or 20 or 25% investment that that is aligned with the project. And then we will take those 20% and consider them as co-financing, but it's all about the type of project you have and the alignment of the financing you are leveraging. But depending now, we can still see if those what we call financing are aligned with like core infrastructure in countries. And so that needs of course, to be considered as co-investment. So let's present first the co-investment, and then we can gather all the questions and decide which type of contribution can be a co-investment, which type can be a co-financing, and which is not eligible to be considered as co-financing or co-investment. So Abdi, we can move forward to the slide related to co-investment and present what we call co-investment, some definitions, and take the remaining question to answer, to provide like a compelling answer. Okay. Cedric, I see a hand. Andrea has his hands up. And yeah, but I agree that many things will
be clearer once we cover both co-investment and co-financing. Yeah. Yeah, but maybe let Andrea come in and then we move forward. Andrea? Okay, just wanted to anticipate like a couple of questions from colleagues on the co-financing. Just maybe trying to give like a very let's say practical example to them. So if you have, let's say, as part of your pandemic fund project, the reinforcement or the equipment of laboratories, let's say certain laboratories that are in the country where you are. And then at the same time, you have funding from the European Union, okay, in the country, funding the other laboratories that you cannot, re-equip or support with the pandemic fund. This is a co-financing because it's complementary to your activities. If you have community level activities, for example, RCCE activities that are at country level, but you cannot reach all the communities that you want, but you have complementary funding from another donor or from some of the implementing entities, as some colleagues are asking. This is co-financing. Now, if you have, for example, in the country, and it's not part of your project, specialized training for health workers, for example, on diagnostics related to the laboratories that you're supporting with the pandemic fund, this is co-investment, and we will look into that. So basically, what you need to see is whether the activities are really complementary to your project, meaning that, for example, you can reach out 3 out of 10 laboratories, but the other 7 are covered by other funding. You can classify this as co-financing. For the same reason, you can use even staff salary cost as co-financing. Why? Because if you are one implementing entity, let's take UNICEF, and you have 3 people working on this implementation of this pandemic fund project. 2 of them are covered by the pandemic fund, and 1 of them is covered by, let me say, African Development Bank funding. In this case, is complementary funding that is contributing directly to the implementation of the project. This is co-financing. So this is what really makes the difference between the two. And now Cedric will show you the co-investment. It will be even more clear. But that's what I wanted to, because I see similar questions going on the same. And I think this is key. You will need to be able to demonstrate, okay, that whatever you listed as co-financing is contributing to the same activities that you have in the pandemic fund project in a complementary way. So it's filling the gaps basically of your project as part of the pandemic fund. So I hope this helps to clarify and didn't confuse more our colleagues. Yeah, thank you, Andrea, for this. Cedric, we have a hand from Victor. Do you want to take that first, or do you want to go to? Yeah, sure. We always take hands. Yeah, and the platform will also make this very clear, the application platform. Yeah. Please go on, Victor. Yeah, thank you so much for the explanation. So maybe as you are saying, maybe we are jumping in front for the things that are going to be clarified. But I was interested in the explanation that Andre gave regarding maybe on the laboratories. Maybe you have 3 under the pandemic fund, but you have the other 7 that, or maybe whatever be the number, that are being financed by other partners. Maybe my key question is, now, upon the elaboration of this proposal, are you going to include the other 7 and then show that they are being financed by other partners? Or these will be completely excluded, though they'll be mentioned as the co-financing into the project? Thank you. Sorry, I didn't your get sound was very low. question. Could you repeat the last part of the question? Okay, so we have 7
laboratories that are being financed by other partners. We have 3 that will be financed by the pandemic fund. So my question is, are we going to include even the other 7 laboratories in the description and the details and the budgeting in the pandemic fund and indicate that these are being financed by other partners? Or the pandemic fund will only include the 3 that actually they are going to be funded by the pandemic fund. However, we are going to just maybe give a description or maybe mention that there are other 7 laboratories that are being funded by other partners. Thank you. Just maybe Cedric, if you allow me, just let me take this one quickly. So if you see, it depends. You will need to put the details whether your laboratories, the other 7, let's say, that are co-financed, are contributing to the same outcomes. Let's say your outcomes are based on surveillance or on diagnostics and all this, and they are for example, for the whole country. So you will need all the laboratories, and then you will need to justify basically and show that 3 of them will be supported by pandemic fund, and the other ones, you need to show the funding that is supporting them. Basically, you will need to write that this is the co-financing that we have. It's going to go for like 2 years, for example, and their role is going to be critical, for example, in surveillance or an analysis of data, etc., and or maybe the transportation of the different samples is going to be covered by this, and that. So in that case, you will need to include them if they are part of your results, because if your results are cumulative for the 10, of course, you'll need to include them because this is what you'll be asked to report on. So it depends really on your specific project. So the scope, the results that are expected, and what you're putting as activities. Yeah. So I see that Victor is a thumbs up. So I hope this clarified, and it's okay. Thank you so much. Merci Andrea. C'est bien de le souligner parce que cela relève la trame de presque toutes les questions. Le cofinancement, le co-investissement, c'est vraiment au cas par cas et ça dépend du projet. Ça dépend du projet en question de la pertinence. Comme on l'a dit tantôt, la pertinence et l'alignement avec ce que nous voulons faire pour que puisse être comptabilisé comme du cofinancement ou du co-investissement. En revenant sur le co-investissement, il est important, voilà pourquoi c'est souligné, de comprendre que le co-investissement concerne, pendant que le cofinancement concernait les partenaires techniques et financiers qui sont actifs dans le pays ou la région, le cas échéant. Le co-investissement, lui, concerne le récipiendaire du grant, de la subvention. Et pour les propositions unipays et multi-pays, les récipiendaires, qui est le soumissionnaire, également, c'est le pays en tant qu'État. Et donc, le co-investissement représente l'ensemble des ressources, que ce soit les ressources en nature, que ce soit les ressources financières, qui sont mises à disposition, qui sont planifiées dans le budget de l'État, le budget du gouvernement qui est décidé à l'Assemblée nationale, dans le Parlement, en fonction des pays. Donc, toutes les ressources qui sont dans la planification du gouvernement et qui sont en alignement avec le projet que nous voulons mener pendant la période que nous voulons mener notre projet, donc en général 3 ans. Ce sont ces ressources-là qui sont considérées comme du co-investissement. Parce que de toute façon, le gouvernement aurait investi dans le pays pour faire avancer les problématiques sanitaires, mais les investissements qui concernent ou alors qui ont un effet sur le projet de préparation, de réponse aux urgences que nous développons, ces investissements-là devraient être comptabilisés comme du co-investissement au prorata de leur
implication. Quand je dis au prorata de leur implication, c'est-à-dire que en fonction, par exemple, si on a une direction où il y a 10 personnes et qu'il y a dans ces 10 personnes-là, 5 personnes qui sont impliquées ou qui seront impliquées dans le fonds pandémique, dans la réalisation du projet, etc., mais qui seront impliquées peut-être à 50% de leur temps, parce que l'autre 50%, ils font autre chose. On comptabilisera 50% de l'investissement, par exemple, les salaires des personnes, mais fois 5. Donc, c'est comme ça vraiment que ces investissements doivent être comptabilisés. Cela vaut pour les investissements numéraires, donc en cash. Cela vaut pour la ressource humaine, comme je l'ai mentionné tantôt, l'expertise technique et les équipements. Mais en dehors de cela, il faudrait également comptabiliser les engagements politiques et pouvoir y mettre un coup parce que pour faire avancer les différentes problématiques en fonction du projet, il y aura, en fonction du contexte du pays, il y aura certains engagements politiques qui doivent être impulsés et tout le processus de lobbying, pour faire avancer une loi, pour promulguer, mettre sur pied un organe, le cours ici, pour certains pays, etc. Cela a un coût. Donc, tous ces engagements politiques en dehors des investissements en cash et en numéraire et puis en nature doivent être comptabilisés par le co-investissement. Quand on parle du gouvernement ici, on ne parle pas seulement du ministère de la Santé. On parle des ministères impliqués naturellement, mais aussi des démembrements, toutes les entités étatiques. Toutes les entités étatiques, que ce soit les programmes, que ce soit les entités parapubliques, que ce soit les universités publiques, tous les investissements qui sont faits par l'État et ces démembrements et qui sont inclus dans le budget de l'État, ces activités-là font partie du co-investissement qui doit être comptabilisé. Et il y a une note pour cette troisième soumission par rapport au seuil visé. Comme je le disais tantôt, plus on se rapproche des seuils et on les dépasse, mieux on améliore nos chances de réussite par rapport à la proposition parce que c'est très regardé. Donc, on a dit au départ qu'il y a deux grandes catégories de pays qui sont visés, qui sont ciblés par le fonds pandémique en termes dans la mission. Les premiers pays étant les pays à revenus faibles, les deuxièmes étant les pays à revenus intermédiaires en fonction des classes, classes supérieures, etc. Et nous avons donc des seuils différents. Pendant que le cofinancement, lui, visait à mobiliser 5 dollars pour 1 dollar investi, ici, pour les pays à revenus faibles, on voudrait pouvoir mobiliser quand même 0,7 dollars par dollar investi par le fonds pandémique. Et pour les pays à revenus intermédiaires, on veut mobiliser 4 dollars pour 1 dollar investi. L'idée étant pour les pays à revenus intermédiaires, pour un seuil maximal de 25 millions, d'avoir un co-investissement égal ou pourquoi pas supérieur à 100 millions. Donc, cela comptabilise vraiment tout ce qu'on a dit tantôt en termes d'investissement cash, dont en numéraire, les investissements en nature qui incluent les ressources humaines, l'expertise technique, tous les équipements, l'achat d'équipements, etc. Mais également les engagements politiques qui sont utiles pour faire avancer la régulation et pouvoir s'aligner avec le projet que nous voulons mettre sur pied pour résoudre le problème identifié. On l'a vu dans le draft simplifié de la théorie du changement. Le problème qu'on veut résoudre, donc tous les investissements qui concourent à cela doivent être comptabilisés au prorata de leur impact. Donc, une fois de plus, comme le cofinancement, ces seuils-là ne sont pas des seuils minimums, mais plutôt des objectifs des cibles qu'on voudrait atteindre de façon optimale. Ne pas les atteindre n'est pas un critère éliminatoire, mais ce sera quand même un élément important lors de la revue de voir que, voilà un critère important, 1 dollar investi a pu se rapprocher de 4 dollars de co-investissement au niveau du pays pour les pays à revenus intermédiaires et pour les pays à faible revenu.
autour de un peu moins d'1 $ ou plus. Donc, voilà vraiment la structuration entre les deux. On va prendre les questions qui n'ont pas obtenu réponse dans cette présentation d'intervention d'Andrea également, avant de passer peut-être dans la plateforme pour voir concrètement comment est-ce que on va renseigner cela. Mais c'est vraiment schématique. D'un côté, on a du cofinancement qui concerne les partenaires techniques et financiers au rang desquels les entités d'implémentation, les ONG, les organisations de la société civile et même les fondations, vraiment tout cet écosystème qui participe à faire avancer les problématiques de santé, notamment en lien avec le projet qu'on va développer en fonction des pays. Et le co-investissement, pour sa part, rentrera dans toutes les ressources mises à disposition par le pays récipiendaire et soumissionnaire, que ce soit des ressources en numéraire, que ce soit des ressources en nature ou que ce soit des engagements politiques qui soient alignés avec le projet que nous voulons implémenter et le problème à résoudre. So, Abdi, do we have some hints or some few questions we can answer for now? I can't see the chat. Yeah, so we are actively responding to questions in the chat, but I think if I look at Cool. all of them, they're all linked to the previous conversation we were having about what counts as co-financing versus co-investment. Okay, okay. Okay, so if we have any hand, we can take the question directly before moving forward. Okay, we have a question from Victor. Yeah. Thank you very much, Cedric. I was just looking at the ratios as aspirations, and I don't know, maybe my quick assessment, I see, well, maybe I would consider them very ambitious and high, but then I think the most interesting thing I would really like to understand maybe what was the rationale, because when I'm looking at the $1 to 4, for example, for lower middle income countries, and then looking at the lower income countries, $1 to 0.7, that is almost approximately 50-50. So maybe I just wanted to understand maybe the mathematics, because though you have said it does not really influence maybe the criteria for the assessments, probably they do. So maybe it will be important to understand, even when we are developing the proposals, looking at what is required of the co-financing, also we look at the amount maybe of the tender that the country is going to propose. Thank you. Thank you, Victor. Abdi, j'ai eu un peu de mal à suivre Victor, mais je suppose que c'était un commentaire beaucoup plus pour essayer de dire que les seuils représentent un challenge, notamment pour le cofinancement et le co-investissement. Je pense que c'est bien ça. Oui, Victor, just to say that when you speak, the volume is low, so it will be good if you speak louder. I was able to capture what Victor said, Cedric. So basically, his question is, what is the rationale behind the differences in ratio? Yeah, for low income countries, which is 1 to 0.7, which is almost like 1-1, and the other sort of the middle income countries and the other countries. And he's saying, asking if the lower ratio for low income countries will not be a disadvantage. And yeah, and maybe how does the pandemic fund make a difference between those? Because if you're matching 1 to 4 versus you're matching 1 to 0.7, it's not the same total amount in the end. Yeah, ok, merci, je comprends mieux. Non, clairement, bon, cela représente ce que, comme je disais tantôt, effectivement,
les objectifs, hein. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Déjà, c'est le co-investissement. Cela signifie que cela prend source sur la capacité du pays déjà, parce que la classification, que ce soit pour un pays d'être à revenu, à faible revenu ou un pays à revenu intermédiaire, c'est des classifications déjà faites. Et donc, cela signifie qu'un revenu, un pays, disons, développé, déjà qui n'est pas éligible au fonds pandémique ou ce n'est pas la cible, aura une capacité déjà à investir presque sur tous les aspects relevant de la préparation, la réponse aux urgences. Donc, le fonds, lui, vient comme ressource catalytique pour impulser les investissements et des financements dans les contextes qui en ont le plus besoin. Et on voit que les pays à faible revenu ont certes les mêmes problèmes, mais avec beaucoup moins de moyens. Donc, on estime qu'ils ont estimé que la cible 0,7 dollars pour un dollar investi serait un peu plus atteignable ou un peu plus accessible pour les pays à plus faible revenu. Mais on sait que les pays à revenus intermédiaires, eux, ont un peu plus de flexibilité en termes de ressources, en termes de, voilà, même le PIB par habitant est beaucoup plus élevé, ce qui leur permet, par exemple, d'avoir des équipements, d'avoir des achats beaucoup plus conséquents, d'avoir une partie beaucoup plus grande en termes de formation du personnel, en termes d'investissement sur les différents axes, notamment l'équipement et le laboratoire, qui est l'axe 2 du fonds pandémique et qui est très important. Donc, c'est un peu ce qui justifie ces cibles-là. Mais une fois de plus, il faudrait le rappeler si besoin est. Je vais, en switchant là, venir sur les projets qui ont été euh, OK, I will maybe share, qui ont été validés pour les deux précédents rounds. OK. Nous avons, là, je vais partager mon écran. Ouais, tu OK. peux. J'ai arrêté de OK. mon... Merci. Donc, nous avons ces projets-là qui ont, donc je vais prendre un projet au hasard en Afrique et peut-être prendre le projet de la Tanzanie. Tanzania, ça c'est le site du fonds pandémique qui est à tous les projets. Et on pourra voir les quelques détails de ce projet-là. Et on verra que pour presque 25 millions donc, qui ont été approuvés, le cofinancement était à hauteur de 6 millions, le co-investissement pareil. Donc, cela va ramener un ratio aux alentours de 0,5, 0,6. Donc, c'est important de savoir que cela ne représente euh, que des seuils indicatifs, c'est des cibles. Et les cibles, plus elles sont hautes, plus elles vont encourager les différents pays peut-être à aller vers là. Mais c'est clairement établi que ces seuils-là demeurent des cibles optimales et non des seuils minimaux qu'il faut pouvoir dépasser. Donc, voilà ce que on pourrait dire sur ces projets-là. Maintenant que je suis sur la plateforme, je vais profiter peut-être pour présenter, sauf s'il y a quelques questions en plus, Abdi, pour présenter, euh, non, il n'y en a pas. Comment est-ce qu'on va remplir ce cofinancement? Abdi a déjà fait le récap, comment est-ce qu'on quitte de là, on va directement dans l'application, donc on l'a déjà vu partie A, partie B. Donc, quand on revient sur notre partie C ici, que nous sommes en train de présenter tantôt. Donc, on va revenir sur cofinancement, co-investissement et financement disponible. Donc, pour le cofinancement, il y a la table, le tableau numéro 6. Il faut simplement pouvoir remplir, comme l'a dit Abdi tantôt, on aura des montants, mais on va faire un travail naturellement en amont pour pouvoir établir, identifier quels sont les différents cofinancements qui sont mobilisés, de quel type de source. Donc, la première chose, c'est le type de source.
Comme vous avez vu, le cofinancement peut venir des organisations telles que les ONG, les OSC, donc tout ce parterre qui représente d'ailleurs des delivery partners, les entités de mise en œuvre. Donc, on sélectionne quel type d'acteurs apportent le cofinancement. Cela peut être également du secteur privé, mais ça dépend. Le secteur privé, c'est quel type de financement et puis comment est-ce que cela est mis à disposition, comment cela est planifié. Donc, on va prendre une agence, par exemple, internationale, bon, voilà, n'importe laquelle, donc, et même une fondation, OK? Donc, on va Dangote Foundation peut décider de mettre 2 millions de dollars. Donc, on va mettre ça là, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pour voir le nombre de sources que nous avons. Nous avons ici jusqu'à 11. Donc, il y a moyen de lister vraiment un ensemble de sources. Et s'il y a plusieurs sources, donc plusieurs fondations, que les lignes dépassent 11, on pourra naturellement les mettre ensemble et mettre peut-être Dangote et MTN Foundation pour pouvoir avoir des lignes qui respectent le template. Ici, à la fin, vous voyez que le total se fait automatiquement. Donc, c'est le travail en amont qui est le plus important, c'est-à-dire identifier les sources de cofinancement, que ce soit des entités telles que les ONG, les organisations de société civile, que ce soit les entités d'implémentation. Parmi les 13 qui ont été retenues et donc qui vont faire partie de la proposition, que ce soit une source autre, les agences de coopération bilatérale, cela peut également inclure les ambassades qui sont dans les pays et qui apportent des ressources supplémentaires en rapport, une fois de plus, en rapport avec le projet que nous comptons mettre sur pied, que ce soit les banques internationales, que ce soit le secteur privé. Donc voilà les principales catégories qui participent au cofinancement et qui sont listées là. Et naturellement, on pourra simplement faire maintenant le départ, donc la différence entre le cofinancement en nature et le cofinancement en espèces. Donc, ces tableaux va nous permettre vraiment de rentrer dans ces détails-là et de fournir maintenant une description. Naturellement, si on a un cofinancement en nature, il faut pouvoir mettre un texte toujours dans la limite de nos 3500 caractères que nous avons vu au début. Un texte qui explique comment est-ce que cela est structuré. Est-ce que, comme je disais tantôt, c'est au prorata, c'est 100% du temps? Est-ce que c'est l'expertise technique qui est mise sur pied? Est-ce que ce sont des staffs? Qu'est-ce qui fait partie de ce cofinancement en nature? Et on pourra libeller cela en quelques 500, 400 mots. Donc, pour avoir une compréhension, pour que la personne qui lit ou les personnes qui vont faire la revue de la proposition aient une compréhension du contexte. Parce que nous, on peut mettre des chiffres, mais si on n'explique pas bien, ces chiffres demeureront des chiffres peut-être incompris. Donc, il faut pouvoir mettre un contexte pour qu'ils viennent justifier le pourquoi on a ces chiffres-là et que ça puisse matcher avec la typologie de pays, le contexte dans lequel nous sommes en train de développer la proposition. Pareil, pour le co-investissement, les tables sont les mêmes. Nous avons ici, bon, naturellement, ça, c'est une demande d'écrit pour, est-ce que c'est une proposition uni-pays ou multi-pays? Naturellement, en fonction du cas, on pourra venir écrire exactement, est-ce que c'est une mise en commun des actions? Est-ce que le pays travaille tout seul? Et on commence par le co-investissement en cash. On a toujours ici, vous voyez, ici, il y a une seule source. Donc, le cofinancement, c'est de l'argent qui vient du gouvernement. Le gouvernement et ses démembrements, naturellement, et tous ces instituts. Chaque fois que vous avez une institution dont la tutelle est le gouvernement, donc la tutelle hiérarchique à la fin est un ministère, toutes sortes d'administrations. Ces co-investissements-là, du moins ces mises à commun des ressources-là, sont considérés comme des co-investissements provenant du gouvernement. Donc, il y aura le type et on pourra maintenant écrire spécifiquement dans quelle division, dans quelle direction, dans quelle université,
le co-investissement provient. Pareil pour la somme, et toujours nos 2 millions, le chiffre fétiche. Et puis, on pourra voir maintenant le type de ressources en cash dont il s'agit. Est-ce que c'est un crédit déjà absorbé? Un crédit déjà absorbé, c'est-à-dire, est-ce que c'est un crédit qui a été déjà mise à disposition du pays et qui rentre dans la programmation budgétisée du pays? On a dit que le co-investissement prend en compte le budget. Donc, une fois que c'est un prêt et que c'est un prêt naturellement qui est dans le budget, dans la planification, on va le mettre ici. Est-ce qu'il s'agit d'une subvention au gouvernement, ce qui peut arriver? Est-ce que c'est maintenant le budget opérationnel qui dérive très souvent des rentrées budgétaires provenant des impôts, provenant des autres taxes qui sont prélevées au niveau des pays? Donc, on pourra identifier très bien d'où est-ce que cette ressource provient et comment est-ce que cela peut se mettre dans ce tableau. C'est pareil, si vous avez plus de lignes, puisqu'il n'y a pas de possibilité de rajouter des lignes, n'hésitez pas à combiner une ou deux institutions qui sont dans la même catégorie et mettre les montants y afférents dans la colonne de amount, donc de coût. On aura à la fin toujours un calcul qui se fait automatiquement et il faudrait que cela puisse être balancé. Donc, le reste, ce sont une division du tableau pour comprendre. Là, on était dans le cash. On revient dans la nature. Le cofinancement en nature maintenant, comme je le disais, le cofinancement provient toujours du gouvernement et de ses démembrements. Donc, c'est pareil, ça provient du gouvernement. La source, ça peut provenir du ministère de la Santé ou du ministère de l'Agriculture ou d'ailleurs. Donc, on a pareil. Et de quel type il s'agit? Quel type de co-investissement en nature il s'agit? Est-ce que c'est l'achat d'équipements? Est-ce que c'est la mise à disposition de supports euh, techniques? Ou alors, est-ce que c'est un engagement politique? Parce que ça, en cours de mener un engagement politique, comme je le disais tantôt, c'est souvent, très souvent oublié. Donc, on pourra mettre ce type-ci. Et avec toutes ces catégories, je n'ai aucun doute que se rapprocher et même dépasser le seuil de 4 dollars pour la plupart des pays à revenu intermédiaire. 4 dollars mobilisés pour 1 dollar investi pourra être atteint si on prend en compte toutes ces catégories-là. Et naturellement, on peut toujours prendre autre et qui va peut-être, c'est de la ressource humaine. On peut spécifier là-dessus. Il faudra faire attention ici parce que le tableau, il est sur la largeur. Donc, il y a des colonnes cachées qui permettent de voir quand est-ce que le financement compte être mis à disposition. Pourquoi le fonds pandémique demande cette information? C'est pour voir comment est-ce que dans la planification du projet, dans les différents produits, dans les outputs qui sont qui sont élaborés dans la théorie du changement, le cadre logique et tout, comment est-ce que ce cofinancement, à quel moment il sera débloqué? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est aligné? Donc, il faut faire attention ici pour se rassurer que les ressources demandées sont en lien avec toute la planification de notre projet et se rassurer que lorsque ces ressources-là seront mises à disposition, on pourra mener les activités qui sont planifiées selon euh, le calendrier que nous avons établi. Donc, ça, c'est très important et c'est l'une des raisons pour lesquelles les lettres d'engagement des gouvernements sont très attendues parce elles viennent valider toutes les informations qui sont mises ici. Parce que si on met une information selon laquelle à l'année 2, il y aura un investissement de 2 millions, de 3 millions, de 10 millions sur tel aspect qui est budgétisé, qui sera mis en place. Et il faudrait qu'une autorité crédible puisse adosser cela. Et donc, voilà pourquoi le fonds pandémique insiste beaucoup sur les fameuses lettres de support provenant de toutes les entités impliquées. Donc, une fois qu'il y a une activité
ou un co-investissement en nature qui implique le ministère de l'Environnement, naturellement, il faudra faire valider cela par les agents comptables, la planification du ministère de l'Environnement et faire endosser lors de la signature de cette lettre de support. Il faudrait que le ministère de l'Environnement signe. Voilà pourquoi dans des propositions, on peut avoir 2, 3, 4 et même 5 lettres provenant des différentes entités ministérielles qui portent caution de ce co-investissement, mais pas seulement sur des activités également qui sont alignées avec les plans stratégiques sectoriels qui se retrouvent dans ce cadre de One Health. Donc, voilà un peu ce qu'on peut présenter techniquement sur la façon de renseigner à la fois le cofinancement, que ce soit en nature, que ce soit en espèces, et aussi le co-investissement qui, lui, ne concerne que le gouvernement, que ce soit en nature, que ce soit en espèces également, et surtout la timeline pendant laquelle ces ressources-là devront être mises à disposition, devront être disponibilisées et en alignement avec notre planification. Je vais peut-être arrêter la présentation, le partage d'écran ici pour donner la possibilité aux collègues. J'espère que vous êtes déjà à votre plateforme à vous comme on l'a recommandé, parce que c'est toujours bien de travailler en ouvrant, en voyant exactement ce à quoi on fait allusion. Donc, de poser des questions spécifiques sur ce que nous venons de balayer, en rappelant que c'est chaque projet qui a son type de cofinancement, chaque projet a son type de co-investissement, parce que les co-investissements ne sont pas les co-investissements au fonds pandémique en général, mais par rapport au projet que nous avons décidé de mettre sur pied et aux réponses que nous avons décidé d'apporter par rapport aux problèmes identifiés. So, Abdi, do we have some question on the chat we can address now? Yeah, thank you, Cedric. So far, we have no questions. Andrea has its hand up. Yeah, and then after that, I also wanted to make some contributions. Sure. Thank you very much, Cedric. I just wanted to verify with colleagues who hasn't started in the platform yet, or actually who has started in the platform, because it would be good to know. I see, for example, colleagues from Madagascar connected. Victor, your Angola country office, have you started in the platform? If yes, please go and add us, because otherwise, it will be hard for us to support you in this endeavor, including for clearing those co-financing and all this. So it's not easy unless you guys help us as well. I see also Malawi connected. Yeah. Can you start in the platform and put us our name so that we can start seeing who is advancing and who is not? I see Senegal as well. I'm not sure if we were added from Senegal. So sorry for calling countries, but at least, we encourage this exercise. Yeah. Okay, this was the remark I wanted to know, and then I'll come in now with questions. I see 3 hands. Yeah. Okay, Cedric, in terms of the 3 hands, we first have Dicia, Yeah. and then after Dicia, we have Joseph. Et Dicia, Merci, merci pour... Oui, oui, merci. Vous m'entendez? Oui? Oui, oui, très bien, merci. OK. Je voudrais revenir juste sur le co-investissement. Je suis docteur Ditia du Tchad, hein. Je suis aussi le point Oui. focal des liens pour la soumission multi-pays. Alors, nous avons bénéficié déjà l'année passée de Pandemic Fund, soumission pays, dans le cadre du co-investissement. Est-ce qu'on peut considérer que le Pandemic Fund, pour nous, devient déjà un co-investissement pour la soumission multi-pays, du temps que le co-investissement vient des partenaires? Alors, est-ce qu'on peut considérer les fonds acquis l'année passée comme
si c'était déjà un co-investissement de la part des partenaires. Oui, Andrea, do you want to get this? oui. D'ici à quel pays vous êtes? Désolé. Je suis du Tchad. Tchad. OK. Ouais, Tchad. Donc, vous avez déjà eu la proposition pays l'année passée? effectivement. OK, très bien. Donc, ça, c'est même ce que vous allez nommer comme, comment ça s'appelle, comme les fonds que vous avez acquis l'année passée pour les pandemic funds. S'ils contribuent aux mêmes activités, c'est même de co-financing, c'est même pas de co-investissement. Donc, c'est même mieux de ce côté parce qu'ils vont dans la même direction. Donc, les fonds que vous avez acquis, c'est 100% co-financing que vous pouvez utiliser pour la proposition multi-pays. OK? Au Merci beaucoup. moins que la proposition multi-pays, je ne sais pas, par exemple, au niveau pays, vous avez fait seulement surveillance et personnel santé, par exemple. Et la provision multi-pays fait laboratoire. Dans ces contextes-là, ça sera difficile d'avoir cofinancement, mais ça, c'est pas le cas. Mais je voulais seulement donner cet exemple pour, encore une fois, faire la remarque des différences entre cofinancement et co-investissement. Donc, dans votre cas, comme je connais la proposition multi-pays, ça peut être considéré comme cofinancement. Merci beaucoup. Thank you, Andrea. Joseph? Thank you very much, Cedric. I have a couple of questions. Sorry, I missed some of the clinics. I was on leave. The first question is, I'm Joseph from South Sudan, WHO South Sudan, so just for clarity. The first question is, I know Andrea has emphasized about the platform and called out some countries, but how many profiles can a country have? For example, can a country have one platform, one profile just for working, and then also create another profile for submission? That's one about the profile. Then the second question is about co-financing. I know that you have highlighted that co-financing is mostly by implementing partners and implementing entities, including civil society organizations and all that. But my question is, can the government also contribute on co-financing, or it is only on co-investment, or the government only comes in on co-investment? My third question also is that does co-financing amount determine how much in total we should request, or it has no any impact? For example, can we request all the 25 millions even if we have co-financing of, let's say, of 10 millions? So those are the three questions that I have. I hope I've been clear. If you need further clarification, please let me know and I will repeat. Thank you so much. Okay. Joseph, which country are you? Sorry, apologies if I missed. Yes, I am from South Sudan, and I'm sorry I've missed a couple of clinics because I've been on leave, and I'm the focal point for Pandemic Fund. Okay, South Sudan. Yes, Okay. please. Perfect. So did you start already the online application? Why I've asked is because I opened the online application, but I understand that it's the government that is supposed to submit. So I was wondering whether we can have two platforms, one for just working and the other one for the government. Actually, that's why I have a confusion. But otherwise, I have been working also on the proposal and I have moved quite offline. But once I have this clarity, then I can be able to just transfer the information online. Thank you very much. No problem. So with Cedric permission and update one, let me take also this one. So on the platform, first of all, it's not mandatory 100% that is the government to submit. Okay, if government of course wants to submit, we're there especially as implementing entity to support them, they can do the click. But it's possible also that whoever is leading the drafting of the project from the implementing entity clicks the submission in the platform. In fact, it would be good that if the government is doing the submission, all of us, you know, Joseph, yourself, and also us reviewers at the regional level, we
are as co-applicant or co-owner. Sorry, I forgot the term. Maybe Cedric, you can Yes, remind. contributor. Something like Contributor, sorry, I always get confused. Yeah, contributor to the proposal. Okay, that's very important because we can, support. Let's say on the last day they go and submit. There are problems in the application. We can try to troubleshoot, quickly before there is a missed submission because of that. So that's one element. 100% Yes. you can have more than one application. If you want to do a test one, just go and create your test. Okay, Perfect. so if you need to be on the online, just go register, create your test. You call it South Sudan test or South Sudan trial, and you go ahead. Then you will not submit from that profile, okay? Because the profile in the platform is not by country, it's by application, okay? Okay. So, yeah. So in the past, you could have even more than one application per country, for example. And in the past, some countries had even 3 applications. So now this rule has changed, but you can have more than one. This is not Perfect. an issue. But please ensure, because we haven't been added for South Sudan, so if you're working on it, please add us on this. Sorry if I'm repeating this several times, but it's very important because we have learned from the previous years about this. Then when you look for your feedback, if we're not in the loop, you will not receive feedback from the pandemic fund. And then you will ask us, where is the feedback? This is another reason why we need to be like in the loop on this. Now, the other questions you were asking was about co-financing. If this sort of determines how much will you ask. No, it does not determine. Co-financing as many other parts, okay? If you look at the marking criteria of the pandemic fund, is one of the aspects that gives you points, okay? So this is how it's going to be treated. It's not a cause of exclusion. It's not a cause of discrimination versus one country or another, but it's one of the points of evaluation. So the better you can demonstrate co-financing and co-investment, the more points and the more your proposal will have, and the more chances you will have to be selected as a winning proposal. Okay, so that's the other question that you were asking. Now, what was the third? Sorry if I lost it in. I think I missed one point from you. The third question was or is that I know the government is more involved on co-investment, but can government also demonstrate co-financing, or this is only for Yes. implementing entities and civil society organizations? 100%. If the activities are contributing to what you are doing in terms of pandemic fund. So let me say, if you're training health workers in a specific area, but you're not training all of them, but then all health workers at the national level or in certain states, let's take Bor State or Away or any one of the ones you have in South Sudan, then if the government is training the rest or they have funding from another donor that is training the rest, yes, it can be considered. But if the funding is going towards like generally the health system, okay, then it needs to be considered co-investment. Everything from the government is normally considered from co-investment, except what is going towards specific activities of the project, but you need to be able to demonstrate that these are complementary, and in most cases this will come from other donors as well that are contributing at the national level. Yeah. Thank you so much, Andre. I think now it's very clear, but just a follow-up, if I may, if you allow me, on application. So if I create one application that I can add you and we work on, we will still have to create another application for the government because the government has indicated that they would like to manage the application and be able to submit. But of course, I think, as you know, we'll be involved in the drafting and final tuning the whole work before submission. So that means we'll have one application that we will use
for working on the content, and then transfer that work to the government application for them to be able to submit. Is that right? My suggestion would be create one application, work on that one, add the government Okay. as contributor, the focal Okay. point, and then you Okay. jointly submit Okay. because they will be able to work on the same one, okay? So that Okay. you are all on the same page. Okay, then that's fine. Thank you so much. Most welcome. Thank you very much, Andrea. I think we need to take Victor from Angola. Yeah, thank you very much. So, with the first question, if we have started or not, so we'll be coordinating because there have been some colleagues who have been following up maybe since the last 3 or 4 weeks. So we'll be taking up with them. Now, maybe the following is just a comment that I've been really looking around because most of the times maybe we have these criteria for the lower middle income countries, and then we have the ratios, for example, that are recommended. But will it be possible, maybe as we are looking into improving the process, probably also to look at the indebtedness of the countries, because the countries, regardless even of having the GDP per capita that is high, maybe among the criteria that are being used to classify the countries, you find maybe at the moment when the country is submitting their applications, you find maybe the capacity to extract the revenue from high GDPs that they have is low. Maybe you find maybe it's less than 20%, 15%. And you also have the countries that have a very high when you are looking at the debt to GDP, the ratio. So sometimes when you're looking at the co-financing and co-investment, probably those recommended proportions are not going to be realistic. So maybe it's just a comment or suggestion. Maybe also some other criteria could be used on the time of submission of the applications. Thank you very much. Victor, sorry, we have issues in hearing you. I don't know if colleagues is the same, but it's really your voice is breaking and very low. So Yeah, I maybe wasn't able to want to write capture this in the time. chat. It's easier for everyone, Okay. and we'll respond there. Well, so maybe can I repeat it? Yes. Yes, you can try. Yeah. Yeah, let me try. So I was saying maybe first of all regarding the login to the platform. So that one I'll work with my colleagues because I've had people who had already started working on that. So that we log into the platform and start working from the platform. I don't know if this first part is clear. Yeah, that's very clear. And it's a very good idea to start on the platform now with the colleagues. And please invite us as a collaborator or contributors. Contributors. Yeah, and then the second one is just a comment that is suggested with the contribution. I know we have the proportion of 1:4 and 1:0.7, but sometimes on the time of the submission or the development of the proposal, the situation of the country by the time it was classified is not the same. Maybe the level of indebtedness may be, very high. And maybe also the capacity of the country to extract, for example, government revenues, regardless of the GDP. GDP could be very high. And you have the GDP per capita that is high, probably among the criteria that were used to classify the country. But when you are looking at that particular moment when the country is so much in need of the funding, it's not possible because of the nature and the capacity of the government to extract those revenue from the observed GDP. So maybe it's a suggestion, maybe also during the evaluation of the proposal, maybe such other criteria could also be taken into account. So I do not know if my
my comment is clear now. Yeah, I was able to capture, I think, the essence of it, and I can repeat it for others. And basically, Victor was talking about the sort of changing economic situation of the country from the time the proposal is written to the time the evaluation is done, and even probably to the time when the project is implemented. That the government capacity to extract certain revenues may be different. I think for the ratios, Victor, this isn't me commenting on your comment, is since there've been, it's hard for a country to move from low income to middle income in that short period of time. So, and that's what the ratios are based on. But I think you're absolutely right. And there is actually guidance on how to take into account things such as inflation, things such as, a dramatic change in this country's economic situation and how those may affect co-financing, etc. And the pandemic fund is very flexible in revisiting, these numbers or these figures after the application has been submitted. There will be a period where it will be open, where you can add additional information. And then if the proposal is successful, you can submit post-approval changes with a good explanation. So I think there is flexibility to accommodate such macroeconomic changes. I just wanted Cedric, to say that we have only about 10 minutes left. We still have a few questions, and I think just one section to cover, Cedric. Maybe we can take those last few questions, and then I can talk very briefly about the value of money component. Yeah. Yeah. So there is a question to clarify again, if the applicant provides significantly more co-financing than the amount of the pandemic fund, if that does not reduce the chances of the application being successful. Yeah, let's say, I think the question is trying to get at the fact that if the country shows that it has a lot of money to contribute to the project, but yet it's also asking for money, does not lower your chances. Okay. I can give an answer to this. Not at all, because we need to understand how funds work. All funds, including the pandemic fund. Funds, they want to mobilize money. They have their own donors, and they need to provide key data and evidences showing that the money they are investing, because when they invest, they need to know that the money they are investing are able to leverage more co-investment from other donors, from government, and so on. So a healthy fund is a fund that can invest $1 and raise up to $10. So the more money you can leverage as a fund, the more credible you are. So no, even if you are like a low-income country or a middle-income country, you can still put all the co-investment you can mobilize for this, and this will be a good criteria from the pandemic fund perspective, because the mission is to to mobilize catalytic financing for international institutions, so and to leverage those domestic investment. It is very important for them, and they need to use it as pandemic fund to get more money. Don't forget that for the at the beginning, all the pledges, the pandemic fund has like $1.6 billion, and they are still having this kind of replenishment mechanism. They try to have more money from their donors. Now they have around $2 billion. They're still advocating to mobilize more funds for pandemic fund themselves in order to provide those grants. So no, I think that one of the reasons why they have those ratios, because they really want countries or applicants to show, to demonstrate co-investment, high co-financing, and this is very healthy, and this is good for them.
to demonstrate the relevancy toward the donors. So no, this is not a bad idea. If you can demonstrate that you can maybe mobilize more than $4 of co-investment for $1 invested, it is still good and relevant as a proposal. Thank you. The last question, Abdi? I can't see the question from my side. Yeah, so far there are no more how do you call it, questions in the chat. I just want to let colleagues know that the tracker that we mentioned at the beginning, the link is now working. I'll post it here. This is the tracker to know which country is submitting or not submitting and the details of your application. I have just pasted it here. Cedric, I think we can take the next 6 minutes to just go through the last part. Yeah, so. Yeah. I'll let you take this, Abdi. Okay, thank you. I think Cedric stopped at the table, and the tables were very helpful. This is actually new. This way of capturing the information is new in this third round because it allows you to select specific things and not input the information in a way that is difficult to analyze. So after you have inputted the numbers, you need to have to develop what the Pandemic Fund now calls a co-investment plan. And this is mainly for the for the government, and it's mainly a description of how the in-kind or the policy co-investments will be mobilized by the country to support the activities. I think there is an aspect that we haven't talked about, which is policy commitments, and sometimes this one can be a bit confusing. I think when the Pandemic Fund talks about policy commitment, they sort of mean literally policy changes from the government that support the activities. For instance, if the government waives taxes on some laboratory equipment, and that's a policy change that they have made, and this supports Pandemic Fund activity because lab is one of the investment areas. You can try to invest to estimate, the cost savings from that and count that as a policy commitment. But it's really, I would say, health sector or macroeconomic policies that the government is making in favor of pandemic preparedness and response. And this is a big advantage for governments because it's to incentivize governments to, promote pandemic preparedness and response. We can go next to the section about technical and allocative efficiency and the value of money. This is also just a paragraph. It's a very standard thing to include in proposals to emphasize, how do you call it, the efficient and effective use of resources. And all Pandemic Fund proposals should demonstrate how the proposal adheres to the principles of value of money. And this means addressing key factors such as efficiency, effectiveness, equity, and cost effectiveness. So I think here what you have to do is conduct an analysis of why you have chosen a certain way of doing things versus another, and demonstrating how that is cost effective and how that sort of saves money. And the part that Cedric is highlighting is also very important, and this section is new. If there are any funds that are, and this isn't specifically for implementing entities, if you have funds that are not admin fees, there are admin fees of 7%, that the implementing entity will be keeping to implement activities that it has agreed with the countries. This should be explained here. Those activities should be explained here,
and the organization should also explain what percentage of those funds is for administrative and overhead costs. Administrative and overhead costs meaning funds not going directly towards the implementation of project activities, because some, let's say some implementing entities, they have rent to pay, they have utilities to cover, and maybe they need some of the funds to cover that. That's what should be indicated here. And this also include, for instance, project management costs, monitoring and evaluation costs. I think the overall spirit is to understand what is the share of the funds that are going to implementing entities and what will they be used for. That's the end of this section. It's a very important section, and Cedric, correct me if I'm wrong, it's about 25% of the, how do you call it? 25% of the points come from this section. And I think all applications that the Pandemic Fund Technical panel will approve have to have a score of 80% or more, if I'm not mistaken. So it's to say again that this is a very crucial part. I think we are almost on top of the hour. I don't see any hands or any further questions. Maybe we can take 1 minute to see if there are any lingering questions. Yeah. Yeah, Abdi, I don't know. I think we can move forward and maybe close this session. Yeah. Since We have 2 questions, Cedric, and maybe we can just take 1 minute. You see over what? those very quickly. We have two hands. Sorry. We have a hand Two from hands. Petrus Okay. and from Yeah. Immaculate. I think Immaculate was first. We will take those 2 questions and close. Yeah, sure. Okay. Immaculate? Thank you so much. Mine is a general question. It may not be exactly what we've been addressing but when you check on the tracker, Uganda has been put under the Rapid AI. And last time we had participated in the one for East Africa about strengthening cross-border surveillance. Then up to now, like it is something that was asked by the National Institute of Public Health, and the country has not had this chance to discuss which particular proposal they want to be part of. I don't know who can kindly follow up with me so that we can have one-on-one discussion and we can be able to clarify this. Thank you. Yeah, that's a very straightforward one. I can follow up with you. I'll put my email in the chat and my phone number, and please reach out and we can discuss. Thank you. Petrus? Good afternoon. Can you hear me? I hope I'm audible. Yes, you are audible. All right, 2 questions. One regarding the co-investment. My previous understanding was it also includes any policy that's already in existence or strategic plan that would sort of contribute to the implementation of the proposed activity. But from the presentation, I understand, it will be policy that sort of have economic or financial implications on the implementation of the activities. Maybe if you could just clarify further there. And then my second question relates to the project fund question. Is there guidance like on what would be the appropriate proportion that the implementing entity can keep and not pass on to the government? Because, passing on to the government also includes, internal issues around not DIs, but where you transfer funds and issues of getting the reports and all those financial aspects. So what proportion would be acceptable, or do you think it would be acceptable for the IE to implement those activities in collaboration with government? And what proportion would be acceptable to be passed on? Thank you. Yeah, I will take the 2 questions. In terms of the first one, your explanation on policy commitments is correct. It's not only
new policy commitments. It can be existing policy commitments. And the way the form is designed, you can estimate a dollar value for it, but it's a very difficult exercise. And if you do estimate a dollar value, you can include an explanation. But you also don't have to, for instance, if the country adopted a national public health, all of them have these NAPS, National Action Plan for Public Health Security. You can estimate dollar value for that, but it's a very difficult exercise. Yeah, but I think you just want to say that what your explanation is correct, and the Pandemic Fund gives guidance on more guidance on this in the guidance note that I shared the link for. In terms of the share that goes to IEs, this is the $1 million question. There is no recommendation on percentages that the IE can keep and the percentages that go to beneficiaries. I think so far it's been based on negotiations with the understanding that pandemic fund projects are for member states. It's like the beneficiaries are member states. However, there are some sort of clearly labeled percentages. For instance, the IE fees, that's very clear that it's at 7%. And when it comes to M&E costs, which is also, that's what the Pandemic Fund associated with project management costs, the earlier guidance was about 5%. But that's for the total, 5% of the total funds should be, at least 5% should be for project management and M&E. But it was just a guidance. I don't think the Pandemic Fund will reject applications that allocate more. In fact, during the implementation of the existing project, we have realized that it costs more to manage these 3-year multi-stakeholder projects than what's been recommended. But I think overall, it's a negotiation between the IEs and the beneficiaries. Yeah, that's what I can say. We are 5 minutes over time, and we have how do you call it, translators here who have to stop on the dot almost because they get paid based on the hour. So I think we will stop here today, and please feel free to reach out to Cedric, me, Aya, Andrea, if you have any further questions. And thanks again, and see you next week for session 4. Thank you, colleagues. Bye. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, merci.